New sessions in 1783. Dans la région de Montelieu. Un conte, in tour de vastes champs de Baldor. De vins et perte de vue, et de bois anciens au loin murmurait des histoires de sorciers, et de fantômes, lors des nuits d'orage. Et la titre. De ces territoires s'est trouvé le comte Adrien de Valcourt, un homme connu pour ses rigidités, la rigueur avec laquelle il appliquait la loi et la froideur avec laquelle il gouvernait le peuple. Depuis la mort de ses parents, Adrien avait hérité non seulement du titre, mais aussi d'une longue histoire de conflits entre la noblesse et la paysannerie. Son nom était craint des plus humbles. Et rares étaient ceux qui osaient lever les yeux vers le comte, lorsqu'on le s'y enviait quiétat, au matin d'une journée grise et humide. Un tumulte s'éleva dans le petit village de Vermont, qui faisait partie de ces terres. Un volume avait eu lieu au domicile de l'un des intendants royaux, un bijou rare appartenant à la défunte comtesse de Valcourt, la mère d'Adrien. Le crime avait provoqué l'indignation des nobles, et le châtiment devait être exemplaire. Sans preuve concrète, la faute retombe sur une jeune paysanne nommée Claire Moreau. Claire était connue dans le village pour ses gentillesses et ses buts hors du commun. Des chevaux couleur cuivre, des yeux clairs comme un ciel d'et, et une aura de douceur qui enchantait même les plus endurcis. Orpheline depuis l'enfance. Elle survivait en travaillant au champs et en aidant à la petite taverne du village. Si Jules-là. Des soldats l'encerclèrent, alors qu'elle portait un panier de bois. N'ayant pas le temps de se défendre, Claire fut emmenée de force au château de Montelieu. Ses petites mains callousées étaient lises, et le pupil, craignant pour sa sécurité, observait en silence. Dans la grande salle de Pierre Freud, le comte Adrien attendait, assis sur son train de chaîne sombre. Son regard piquant examinait chaque mouvement et l'écho des bottes des soldats se mêlait au crépitement du bois dans la cheminée. Claire fut traînée devant lui, et malgré ses bouts et ses chevaux en bataille, ses buts n'y passa pas inaperçus. Adrien hausa un sourcil. Curieux. Est-ce la volus? Sa voix était ferme, comme de l'acier aiguise. L'intendant, un homme obèse et cerveau, s'empressa de répondre. Oui, monseigneur. Elle est retrouvée près de la scène du crime, et des témoins durant l'avoir vue raider dans la maison. Claire, la voix tremblante mais résolue, leva les yeux. Je suis innocent, monseigneur. Je n'ai rien volé, et je n'oserai jamais toucher quelque chose qui ne m'appartient pas. Le comte la fixa, en silence pendant de longues secondes, comme ça, messerait son homme. Quelque chose chez cette jeune femme troublait ses certitudes. Un sentiment étrange, presque oubli, grandit dans sa poitrine. Toujours impassible, il ordonna. Amenez-la quelque chose. Demain, nous déciderons des sentences. Alors que Claire était emmenée de force, une vieille servante du château, Madame Lucette, qui observait la scène, murmura doucement. Les dieux aiment jouer avec la destin des hommes. Cette nuit-là, Adrien n'y put dormir. Il pensa au regard de Claire, si familier, si proche de quelque chose qu'il n'y pouvait nommer. Au plus profond de ses mémoires, d'anciennes ombres s'y agiteront, et un nom oubli menaça, d'émerger de la pluie. Tomba toute la nuit sur Montelieu. Des éclairs déchirent le ciel, et le vent siffla dans les fissures du vieux château. En contribus, dans les cachots froids et humides, Claire se blottait dans le coin d'une cellule étroite. Ses vêtements étaient de chairs et sails, et ses peaux délicates communiquaient des montres des signes de froid. Mais si n'était pas,
la paire de ces condamnation qui passait le plus lourd sur ses poitrines. Mais langua diter injustement séparé, des rares personnes qui se soucient encore d'elle. Son esprit se tourne vers la petite Adèle, l'orpheline qu'elle avait aidé et protégée au village. Qui prendrait soin de l'enfant maintenant? Pendant ce temps, dans la chambre du comte, Adrien parcourait de vieux documents et des lettres. Désespérance. Il cherchait des réponses au malaise que s'était installé en lui depuis le moment où il avait croisé le regard du prisonnière. Il n'y croyait pas à la superstition, mais il y avait là quelque chose qu'il n'y pouvait ignorer. C'est alors qu'il trouva une lettre ancienne, écrite de la main de ses mères. Les mots effaces parlaient d'un secret ancien, d'un enfant disparu. Des années auparavant, la fille d'un domestique ayant travaillé au château, et d'un bijou disparu à la même époque, le comte s'était en frisson lui parcourir le chien. Si jamais le destin amène les yeux de cet enfant à votre porte, vous saurez qui elle est. Adrien reposa la lettre et ferma les yeux, se souvenant d'un portrait oublié. Une femme aux cheveux cuivres et aux yeux bleu pale, très semblable à ceux de Claire. Était-ce possible? Déterminé de découvrir la vérité, le comte descendit. Personnellement, dans les choses au cours de la nuit, il portait avec lui une ancienne médaille d'argent, gravée des initiales CM, ayant appartenu à l'enfant perdu. Si la jeune femme reconnaissait l'objet, elle aurait la preuve dont elle avait besoin. Quand in arrivant à la cellule, Claire se révéla en sursaut. La grande silhouette imposante d'Adrien apparaît dans la lueur vacillante de la torche. Livre toy. Ordonna il dot la jeune femme hésita, mais obéit. Malgré ses pairs, elle garda le regard fixe. Le comte lui tendit la médaille. Avez-vous déjà vu cela? Les yeux de Claire s'écarquillèrent à la vue de l'objet. Son corps s'emballa. Elle connaissait cette médaille. Depuis son enfance, c'était le seul bien qu'elle possédait lorsqu'elle avait été abandonnée à la porte du couvent où elle avait passé ses premières années. Oh, avez-vous trouvé cela? Levin? Demanda-t-elle d'une voix brisée. Adrien sentit son sang se glacer. Si n'était pas dans la feinte. Il y avait de la vérité dans ses yeux. Réponds-moi. Est-ce à toi? Claire toucha la médaille de ses doigts tremblants et murmura. Elle appartenait à ma mère. Je l'ai toujours gardée. Mais on me la volée il y a des années. Un épais silence s'installa entre eux. Adrien savait que cette histoire ne se limitait pas au volume présumé chez l'intendant. Leurs destins étaient liés depuis bien avant cette rencontre. Dis-moi qui était ta mère? In SIST A-T- il dot Claire hésita, le souvenir douloureux la cinglant, comme un rasoir. Je ne l'ai jamais connue. Je sais seulement qu'elle s'appelait Madeleine Moreau. On disait qu'elle travaillait ici en ce château, qu'elle avait disparu. Sweet et un scandale. Ces mots frappèrent Adrien comme un coup de poing. Il se souvint de la lettre des vieux mots. Esmir avait parlé de Madeleine, une jeune fille d'un but rare qui, selon les rumeurs de l'époque, avait été séduite par un noble, et avait mystérieusement disparu peu après. Le comte recula d'un pas, stupéfait si Claire était la fille de Madeleine. Qui pouvait bien être son père? Le rige au-dehors semblait s'accompagner du malaise d'Adrien. Le tonnerre faisait trembler les fenêtres du château, et le vent rugissait comme un sombre présage. Le comte quitta les choses d'un pas lourd, important avec lui la médaille qui brûlait maintenant dans ses mains, tel un rappel lancinant du retour des fantômes de son passe. Arrivé à la bibliothèque,
il fuila dans de vieux registres. Des reports de domestiques et des letters que s'émirent avec les six avant d'être mort. Chaque mot semblait raconter une partie d'une histoire épine racontée. C'est déroulant lentement sous ses yeux. Une lettre en particulier retint son attention. Écrite par fut le comte Lucien de Valcourt, son père, elle datait de plus de 20 ans. Dans ce livre, Lucien confessait un fait scandaleux à son frère, le baron Armand. J. est imprudent. J. séduit la servante Madeleine Moreau, et J. crains qu'elle n'y porte en elle le fruit de mon péché. J. doit mettre un terme à tout cela, avant que cela n'y tournisse le nom de notre maison. Adrien sentit un nude se former dans son estomac. Claire était-elle ses demi-sœurs? Le comte s'appuya au bord de la table, le souffle court. Lydie que cette jeune femme, accusée et tort, et emprisonnée dans quelque chose, puis aider à ses sœurs perdues, était insupportable. Mais et si? N'était pas vrai? Et si y avait eu une conspiration plus grande derrière tout cela? Il décida alors d'affronter Madame Lucette, la vieille servante qui avait servi la maison. Valcourt pendant 4 décennies, et qui connaissait plus de secrets que quiconque. C'était une femme, aux paroles messeries, et au regard perspicace. Mais Adrien savait que, devant lui, elle n'y pouvait ni entier dot. Allah fit entrer dans la bibliothèque et lui montre la médaille sans management. Dis-moi, Lucette, qui était Madeleine Moreau? La vieille femme, en voyant l'objet, pâlit. Ses doigts tremblants agrippèrent son tablier. Monsieur, es voix vacilla. J'y croyais que cela ne se reproduirait plus jamais. Dites-moi, tout. Lucette soupira, comme si elle portait le poids de décennies de silence. Si Claire était la fille de Madeleine, qui pouvait bien aider son père? Le rage de horse semblait s'accompagner du malaise d'Adrien. Le tonnerre faisait trembler les fenêtres du château, et le vent rougissait comme un sombre présage. Le comte quitta les choses d'un pas lourd, important avec lui la médaille, qui brûlait maintenant dans ses mains, tel un rappel lancinant du retour des fantômes de son passé. Arrivé à la bibliothèque, il fouilla dans de vieux registres. Des reports de domestiques et des lettres que s'émirent avec les six avant d'être mort. Chaque mot semblait raconter une partie d'une histoire épine racontée. Se déroulant lentement sous ses yeux. Une lettre en particulier retint son attention. Écrite par fut le comte Lucien de Valcourt, son père, elle datait de plus de 20 ans. Dans ce livre, Lucien confessait un fait scandaleux à son frère, le baron Armand. J. est imprudent. J. séduit la servante Madeleine Moreau, et J. crains qu'elle n'y porte en elle le fruit de mon péché. J. doit mettre un terme à tout cela, avant que cela n'y tournisse le nom de notre maison. Adrien sentit un nude se former dans son estomac. Claire était-elle ses demi-sœurs? Le comte s'appuya au bord de la table, le souffle court. Lydie que cette jeune femme, accusée et tort, et emprisonnée dans quelque chose, puis aider à ses sœurs perdues, était insupportable. Mais et si? N'était pas vrai? Et si? Y avait eu une conspiration plus grande derrière tout cela? Il décida alors d'affronter Madame Lucette, la vieille servante, qui avait servi la maison. Valcourt pendant 4 décennies, et qui connaissait plus de secrets que quiconque. C'était une femme aux paroles messeries et au regard perspicace. Mais Adrien savait que, devant lui, elle n'y pouvait mentir dot. Elle a fait entrer dans la bibliothèque et lui montre la médaille sans management. Dis-moi, Lucette, qui était Madeleine Moreau? La vieille femme, en voyant l'objet, pâlit. Ses doigts tremblants agrippèrent son tablier. Monsieur,
Esse voix vacilla, G croyez que fella ni se reproduire plus jamais. Dites-moi, tout. Lucette. Supera, comme si elle porte la poids de décennies de silence. Madeleine était une jeune servante, d'une beauté incomparable, arrivée au château à l'âge de 15 ans. Son destin fut tragique. Le comte Lucien la séduisit et, découvrant sa grossesse, ordonna qu'on la lui retire et que l'enfant n'y naisse jamais. Adrien ressentit un fronçon, et l'enfant, val réussit à s'échapper, et accoucha en secret, au village, une fille. Mais peu après, elle disparut. Tout le monde crut, puis la fille était morte de fièvre au couvent. Mais elle n'est pas morte. Elle est vivante. Les yeux de Lucette se carquilleront. Dieu miséricordieux. Murmurat elle, consciente de la gravité de la situation. C'est Claire Moreau, la prisonnière. Lucette porte la main à ses bouches, et des larmes perleront dans ses yeux. Fatigues. Je la savais. Je l'ai senti, monseigneur. Ses yeux? Si sont ceux de Madeleine. Le comte se leva, désemparé. La jeune femme qu'il avait envoyée au cachot était assez propre sur. Le sang de Valcourt coulait dans ses veins. Mais avant qu'il puisse ordonner sa libération, un messenger assouvant entra dans la pièce. Monseigneur, l'intendant Etienne exige une condamnation immédiate par la prisonnière. Il prétend que le pupil est agite et craint une rébellion si justice n'est pas rendue. Adrien savait que il n'était pas seulement une question de sang, ou de justice. Il y avait des intérêts et des complots en jeu. Si vous révélez la vérité sans preuve publique à sa propre position, serait menacé. Mais si laissez clair, être condamné, il salerait la sorte de ses propres soeurs. C'était un carrefour sinistre. Le lendemain matin, le ciel de Montelieu se leva d'une grise, comme si même la météo refusait de témoigner des événements de la journée. La cour du château était bondie. Nobles, soldats et villageois s'étaient rassemblés pour assister aux prox de la jeune paysanne accusée de volume. Adrien de Valcourt se tenait au sommet de la chaire de pierre, où les contes de sa lignée prononçaient les sentences de pied. Des siècles. Son regard parcourait la foule, qui murmurait avec inquiétude. En contribes, Claire, vêtue de Highlands et les chevaux en bataille, attendait, entourée de deux gardes. L'intendant, Etienne, avide d'un spectacle qui réaffirmerait son pouvoir, parla avec une indignation feinte. Monseigneur, le pupil réclame justice. Cet criminel, prenez-le par exemple, et ose profaner la mémoire de ses défuntes mères en volant un bijou inestimable. La loi exige un châtiment. Un murmure d'approbation se répandit parmi l'assistance, mais Adrien savait que la plupart de ces voix exprimaient plus de peur que de conviction. Claire, malgré son visage pâle et ses fatigues évidentes, gardait la tête haute. Quand si fut son tour de parler, elle dit simplement, Je suis innocente. Je n'ai commis aucun crime. La tension était palpable. Adrien regarda Madame Lucette, qui se tenait anxieusement dans un coin de la cour, puis la modèle qu'elle tenait à la main. Là, devant tout le monde, il allait devoir prendre la décision la plus difficile de SAV dont il prit une profonde inspiration et déclara, Appartement le bijou vol. Un des gardes s'approcha avec un coffre double de velours. Adrien lui prit le collier des maraudes et de rubis, héritage de ses mères. Il l'examina dans la faible lumière du matin. Si collier, dit-il fermement, Abel et bien it retrouve chez l'un des soldats de l'intendant Etienne. Le silence tomba comme un coup de poing.
tous se regardent avec surprise. Etienne rougit, les yeux écarquillés. Monseigneur, c'est-tu any error? Adrien leva la main, exigent le silence. Le véritable criminel, c'est l'ambition qui rend cette cour depuis des années. Claire Moreau est accusée et tort, et plus encore. Essayez-vous céder un instant. Elle porte le sang de cette maison. Un cri de stupeur retentit. Claire est la fille de Madeleine Moreau, de Lucien de Valcourt. La foule était sous le choc. Les nobles mourent die mots terreur, et les villageois reculèrent comme s'ils avaient assisté à un miracle, ou à un scandale invincible. Etienne tentait de protester, mais Adrien s'abstenait. Intendant Etienne, vous serez juge pour conspiration contre l'honneur de cette maison et pour tentative d'assassinat d'un descendant de Valcourt. Deux gardes l'entourant et le mèneront au milieu de cris de protestation étouffés. Claire Tideba, incapable de comprendre ce qu'il avait entendu. Adrien descendit vers elle et, l'air sombre et triste, lui tendit la main. Pardonnez-moi. Mais, elle recula, les larmes aux yeux. J'ai passé toute ma vie ignore qui j'étais. Être traité comme un moins que rien. Et maintenant, vous me dites que je porte le sang d'un homme qui voulait détruire ma mère? Adrien resentit le choc. Je n'ai jamais su cela. Mais je jure que je ne vous permettrai plus de subir d'injustice. Claire baissa les yeux, impuissante. C'est alors que Madame Lucette s'approcha. Monseigneur, si vous me le permettez, il y a autre chose que vous devez savoir. Adrien fixa la vieille servante, qui hésita et parla. Quoi? Lucette jeta un regard nerveux autour d'elle, puis murmura. Ce n'était pas tout de Lucien. Il y avait quelqu'un d'autre, quelqu'un qui voulait toujours la mort de Madeleine, et qui n'a eu de cesse de la voir disparaître. Adrien sentit son sang s'églisser. Qui? Le corps d'Adrien battait violemment dans ses poitrines. Les paroles de Madame Lucette résonnaient encore dans son esprit comme un tonnerre étouffe. Il y avait quelqu'un d'autre, un ennemi caché. Un homme était dans la vieille fille, les mains raides tremblantes, regarda autour d'elle pour s'assurer que personne d'autre n'écoutait, puis murmura. C'était le baron Armand de Valcourt. Adrien recula d'un pas, stupéfait. Mon oncle? Lucette hocha la tête, les larmes oyeux dot. Il a toujours envié la position de ton père. Lorsqu'il a pris l'histoire de Madeleine et de l'enfant, il s'en est servi contre Lucien, menaçant de révéler le scandale. Il a fait disparaître Madeleine, et a envoyé des hommes à la poursuite du bébé. Mais la fille survécut. Je l'ai dit. C'est par ma main qu'elle est amenée au couvent. Adrien sentit le monde tourner autour de lui. Tout prenait sens maintenant. La disparition de la servante, les silences forcés, les conversations interrompues et son entrée dans les couloirs. Et, surtout, l'influence qu'Armand exercait sur les affaires de la maison, même après la mort de Lucien, d'un geste, il ordonna aux gardes. Amenez le baron Armand, maintenant. Alors que les soldats couraient vers l'île haute du château, Claire, encore abasourdie par tout ce qu'elle entendait, tentait de comprendre qu'à sa propre place. Dans ce monde, par quoi? Demanda-t-elle doucement, presque pour elle-même. Pourquoi toute cette haine? Qu'ai-je bien pu faire pour mériter quoi? Adrien s'approcha d'elle. Une nouvelle expression traversa son regard. Non plus seulement de la culpabilité, ou de l'angoisse, mais quelque chose de plus profond, qu'il hésitait à admettre, l'affection.
tenaz rien fait clair. Le pech est celui d'un autre. Mais G jor Q, G nori de Q tos les responsables ni payant. Le temps semblait, s'édererate dans cette cour. Nobles et villageois, qui avaient tant désir revoir la jeune femme condamnée. Considérez maintenant le comte et la prisonnière avec un respect continu. Et des murmurs d single quotes in CRE. Acute DULIT e acute.QUES minutes plus tard. Les gardes revenant. Mais sans le baron. Monseigneur. Dit l'un des capitaines. Le baron s'est enfui par les tunnels du château. Adrien sentit son sang bouillir. Il connaissait les anciens tunnels secrets, qui reliant Montelieu aux bois voisins, construits des siècles auparavant, pour abrider les fugitifs de guerre et les contrebandiers. Si Armand de Taine la frontière, il pourra assembler des alliés et revenir en force. Fermes toutes les portes. Ordonna le comte. J'y vaut des patrouilles à chaque carrefour et que les bois soient fouillés. Les Hans s'honorent. Et tout vitesse.adrien se tourne vers Claire. Te dois petit d'ici. Pour l'instant. Elle hésita. Oh aller. Qui n'est rien. Person. Le comte lui toucha doucement la main, un geste qui laissa prit lui-même. Faites-moi confiance. Il y a un endroit, sir. Madame Lucette vous y accompagnera. La vieille servante hocha légèrement la tête. Le vieux moulin dans les bois, monseigneur. Person n'ose s'en approcher. Adrien hocha la tête. Avant de partir, Claire le regarda une dernière fois. Pourquoi faites-vous cela? Are culpable? Pour autre chose? Il hésita. Je ne sais pas. Répondit-il avec une honnêteté rare. Mais j'ai bien l'intention d'aller découvrir. La nuit tomba rapidement sur Montelieu. Le rage qui avait ravagé le château la veille avait les places à un ciel sombre, ponctué par les cris des corbeaux et le bruissement des feuilles dans les bois. Pendant ce temps, Claire et Madame Lucette s'empressaient de suivre un ancien sentier, caché parmi les arbres tortueux. Le moulin abandonné, dont le comte avait parlé, se trouvait au-delà du ruisseau, où le brouillard était si épais qu'il obscurcissait tout mouvement. Pendant des années, le vieux bâtiment avait servi de repère aux déserteurs et aux contrebandiers, mais il était depuis longtemps oublié. Personne n'osait s'approcher. On disait qu'il était hanté par les esprits des anciens meuniers. L'heure arrivée. Lucette poussa la porte en bois pourri et conduisit Claire dans une petite pièce au fond. Il y avait de la pelle sèche, des provisions et une vieille lampe. Ce n'était pas confortable, mais c'était insécure. Tu resteras ici jusqu'à ce que tu puisses rentrer en toute sécurité, mon enfant. Dit Lucette en se touchant. Le visage. Claire hocha la tête, la fatigue pesant sur ses épaules. Mais son esprit n'y parvenait pas à se reposer. Les révélations de la veille lui martelaient le cœur. La fille légitime d'un comte. La sœur d'un homme qui, jusqu'où récemment, la prenait pour une criminelle. Et la cible de complots dont elle ignorait tout. Pendant ce temps, au château, Adrien arpentait les couloirs sombres en quête de réponses. Les gendarmes signifiaient qu'il n'avait pas agi seul. Quelqu'un, à l'intérieur des murs, avait dit l'aider à s'échapper. Dans la bibliothèque, il trouva un journal de bord des arrivées et des départs des derniers jours. Un nom lui sauta aux yeux, le capitaine Henry Delacroix, commandant de la garde orientale. L'homme de confiance du baron. Adrien convoqua les officiers restants. Delacroix et trahit cette maison. J'y veux qu'il soit arrêté, mais le capitaine avait également disparu.
le Comte sera les dense, les poings. Le réseau de trahisons était plus profond qu'il n'y l'avait imagine. Il n'y lui restait plus que peu de personnes à qui faire confiance. C'est alors que Julien, un jeune égaire, s'approcha timidement. Monseigneur, il y a quelque chose que vous devriez peut-être savoir. Adrien leva les yeux, parles. J'ai entendu le capitaine Delacroix dire que le baron et des alliés parmi les nobles du comte voisin, Beaufort. Il prévoit de revenir avec des armes avant la prochaine pleine lune. Adrien ferma les yeux un instant, l'esprit s'emballant. Si n'agissait pas vite, la Nam Valcourt tomberait et Claire serait en danger de mort. Il n'y avait qu'une seule solution. Invoquer ses propres alliés. Les quelques fidèles et la mémoire de ses mères et aux valeurs ancestrales de la maison. Alors qu'elle organisait ses troupes, son esprit revint involontairement à l'image de Claire. Si il n'était pas seulement la vérité du sang qui le perturbait, mais si sentiment étrange et grandissant qui s'insinuait au plus profond de son âme. Quelque chose d'interdit. Quelque chose d'invitable dot, il se sentait déchire entre l'honneur et le désir, entre la loyauté envers le nom Valcourt et l'adhérence pour la femme et l'esprit indomptable, qui avait croisé son regard sans crainte. Si, soy là, Adrien partait seul pour le moulin. Il avait besoin de la voir dot. Il arriva silencieusement, poussant la vieille porte. Claire, réveillée, se retourna pour le voir. Surprise. Que fais-tu ici? Il hésita. J'avais besoin. Pour savoir si tu allais bien dot, elle le fixa du regard. Toi? Tu sais que ta présence ici n'y fait qu'accroître le danger. Adrien s'approcha lentement, l'air grave. J'y sais? Mais il y a des choses que je n'ai pas. Ignore. Claire les regarda. At a si petit instant, I les compriraient tous du l'abîme qui les séparate, et la force invisible qui les rapprochait. Le vieux moulin était plongé dans l'obscurité, éclairé seulement par la lueur vacillante de la lampe. Claire et Adrien restent silencieux, prisonniers d'un instant aussi dense que l'air qui les entoura, et dont la jeune femme sentit ses poitrines se serrer. Pendant des années, elle s'était imaginée seule au monde, sans racines, sans nom, une simple paysanne oubliée parmi tant d'autres. Et maintenant, devant elle, se tenait l'homme qui, non seulement avait le pouvoir de décider de sa vie, mais représentait aussi la ligne qui la reliait à un passant canot. Je ne sais pas quoi penser. Avoua Claire d'une voix basse mais ferme. Vous dites que je fais partie de cette maison, mais toute ma vie, j'ai y traité comme si je n'étais rien de plus que de la poussière sous les pieds des nobles. Adrien s'approcha, sentant le poids de ses mots, moi aussi. J'étais prisonnière d'un homme Valcourt, Claire, fils d'un homme cruel, élève pour lui ressembler. Mais il y a des choses qu'aucun titre n'y peut cacher. Des fardeaux, dont j'ai hérité, et que je n'ai jamais demandé. Elle détourna le regard. Cela ne fait pas si qu'il en fait et ma mère. Adrien hocha la tête. Non. Et peut-être que je n'y pourrai jamais me racheter. Mais je jure que je ne les laisserai pas faire la même chose. Claire sentit, pour la première fois, la vulnérabilité derrière l'attitude sévère du comte. Si seuil, il n'était pas le souverain impitoyable de Montelieu. C'était un homme, portant le fardeau d'un lignée corrompu. Pourquoi es-tu ici, Adrien? Demanda-t-elle, utilisant son nom pour la première fois. Il hésita. Une partie de lui voulait répondre que c'était par responsabilité, par devoir.
de prodiger le seul descendant vivant de Madeleine. Mais une autre partie, qu'elle comprenait à peine lui-même. Savait qu'il y avait plus, parce que depuis que je regarde dans les yeux, quelque chose en moi change. Un silence s'installa entre eux, rompu seulement par le grincement du bois dans le moulin. Claire détourna le regard. On n'y papa, tu le sais, j'y sais. Adrien se pencha, encore plus près. Mais il y a des sentiments qui n'y demandent pas la permission claire. Et si je dois choisir entre mon nom de famille, et si que je ressens. Pour la première fois de ma vie, je suis prêt à briser les chains. Claire sentit ses défenses vaciller. Il y avait dans les yeux de cet homme le même regard qu'elle avait vu dans ses rêves d'enfance. Quelqu'un qui voyait au-delà de son sang, de ses humbles origines, au-delà de ses titres. Avant qu'elle n'y puisse répondre, Madame Lucette fit irruption dans la porte, haletante. Monseigneur, Mademoiselle, que passez-vous? Ils se retirent tous deux, alarmes. Que s'est-il passe? Demanda Adrien. Les hommes d'Armand sont proches. J'ai vu des torches dans les bois. Ils foulent les sentiers. Si te trouvent ici, si sera la fin. Adrien attrapa. Le bras de Claire. On est hate. Viens avec moi. Mais Claire est céda. Et toi? Si tu me prodiges, tu seras accusé de trahison envers ta propre maison. Il la fixa du regard. Alors soit. Et cet instant, elle comprit qu'il n'y combattait plus seulement ses ennemis ou son destin, mais le nom même qu'il portait. Et que le sentiment entre eux, interdit et tendre, était déjà plus fort que tout père. Claire prit une profonde inspiration, le cœur battant. La proposition d'Adrien sonnait comme une invitation à l'abîme. S'enfuir avec lui signifiait quitter tout ce qu'elle connaissait, et s'abandonner à un sentiment marqué par l'impossible. Mais l'alternative était encore, père, tomber entre les mains des hommes d'Armand, ou voir Adrien accusé de trahison. Et tu perdras à cause d'elle. Elle priqua ses gens. Turs bien, dit-elle. Allons, why? Sans perdre de temps, Adrien lui tendit une cape sombre pour cacher son visage, et la tira par la main. Madame Lucette les Bennet, les yeux imbus d'alarmes. Suivez le sentier du vieux chêne. Il y a une cachette parmi les pierres, avant là. Pont devant croix. Personne n'ose passer par là. Adrien hocha la tête et embrassa la front la vieille femme. Tu es it plus fidèle à cette maison que n'importe quel noble. Lucette. J'y valerai ainsi qu'il n'y subissent aucun représailles. Elle saurait amèrement. Protéges simplement la jeune fille. C'est tout ce qui compte. Et tous deux s'en allèrent dans l'obscurité. La forêt était enveloppée d'une épais brouillard. Le bruit des branches qui craquaient sous les pas, le craquement des branches au loin, et la lueur des torches parmi les arbres créant une atmosphère de tension suffocante. Claire courait et quitte d'Adrien, haletante, mais déterminée. De temps et autre, il la soutenait pour l'impliquer de trabucker sur des racines ou des branches basses. Tout près derrière, les hommes d'Armand approchaient, means par le traiteur capitaine Henry Delacroix. Suivez les traces, cria le capitaine. Ni laissez pas s'échapper. Adrien et Claire atteignirent le chêne centenaire, un gent tordu au tronc mort, qui gardait l'entrée d'une ancienne cachette utilisée par les contrebandiers. Le comte poussa la pierre cachée parmi les racines et ouvrit un passage vers Umla. Chambre souterraine. Vite. Murmurait-il. Ils entrèrent tous deux et retira la pierre. À l'intérieur, l'obscurité était presque totale.
Sous la faible lumière de la torche quadrille avait aperti, éclairt l'espace humide aux murs de pierre. Il se turent. Intendant épine les voix, et les pas et l'extérieur. Claire, toujours haletante, regarde Adrien. Combien de temps? Pouvons-nous rester ici? Pas longtemps. Demain, au lever du soleil, nous sommes à Beaumont, au jet des les fidèles. Là, je pourrai rassembler des troupes et affronter Armand. Elle hocha la tête, mais son regard trahissait la peur. Adrien le remarqua et, sans réfléchir, lui prit la main. Je sais plus, je demande plus que, je n'aurais dit. Mais, Claire, j'ai besoin que tu me fasses confiance. Elle hésita, puis finit par lui serrer la main. Je ne sais pas si je t'ai fait confiance, Adrien. Mais je fais confiance ici que je ressens. La phrase resta suspendue dans l'air. Le comte la fixa. Du regard. Then city d'espace exigu, entre murs de pierre et secrets ancestraux. Le gouffre qui les séparate semblait avoir disparu dot. Il se rapprocha. Plus de titles, de lignes, de crimes et de conventions. Just deux cœurs marques par le pass. Attires par un sentiment interdit dot et puis, sans un mot de plus, les lèvres d'Adrien toucheront celles de Claire. Si fut un baiser retenu, hésitant. Au début, mais bien charge d'urgence. Quand si savaient tous deux que le temps était leur ennemi et, que c'était instant était peut-être tout ce qu'il avait. Quand ils s'écarteront, ils étaient tous deux essoufflés. Je n'y devrais pas, murmura Adrien. Moi non plus, répondit-elle avec un demi-sourire triste. Mais il est trop tard pour faire marche arrière. L'aube se leva lentement. Et la chambre secrète sous le chain devint un refuge fragile face au chaos qui régnait dans la forêt. Claire et Adrien, encore touchés par le baiser qu'il avait échangé, restèrent silencieux, leurs pensées trop agitées pour être exprimées. Dehors, les hommes d'Armand balayant les sentiers avec des torches et des chaînes renifleurs. Mais l'entrée secrète restait bien cachée, protégée par des siècles de légende et par la peur des villageois pour ces terres ancestrales. Adrien consulta mentalement les routes et les sentiers qu'il pourrait emprunter l'aube. Il savait qu'il lui faudrait atteindre Beaumont avant qu'Armand n'y puisse rassembler suffisamment de soutien pour retourner en force à Montelieu. Mais une autre peur, plus grande encore, grandissait en lui, que, mine victorieux, il n'y ait pas de place pour Claire en ce monde. Pendant ce temps, Claire serait soutenue contre l'amour de Pierre Froid. Elle n'était plus la simple paysanne du village, mais elle n'y se sentait plus non plus appartenir à la noblesse, à laquelle elle appartenait par le sang. Elle était coincée entre deux mondes qui n'y l'accepteraient jamais pleinement. Adrien, dit-elle, brisant le silence, et si Armand gagne, qu'adviendra-t-il de moi? Il se retourna, la torche projetant des ombres creuses sur son visage. Tu auras ton nom, ton héritage, et la liberté de choisir ta voie. Claire Franca. Les sorcels. Même si je choisis de rester loin de Montelieu, et de toi? Le comte ressentit le choc. Il comprit de plus en plus que la jeune femme n'était pas quelqu'un qu'il pouvait simplement prodiguer et garder près de lui par un arrangement opportun. Claire était un esprit libre, marqué par la douleur et la lutte, et c'est pourquoi elle était si attirée par lui, si c'est si tu te vaut, murmura-t-il, j'accepterai. Mais au fond d'eux-mêmes, ils savaient tous deux que ce choix serait plus cruel que n'importe quelle condamnation à mort. Soudain, un son étouffe parvint à leurs oreilles.
des aboiements de chens. Adrien bondet sur ses pieds. Ils sont trop près. Claire se leva également, apprehensif, et maintenant? Adrien éteignit la torche, les plongeant dans l'obscurité. Il faut qu'on sorte d'ici. S'ils découvrent cette entrée, c'est fini. Il ouvrit le passage secret et regarda dehors. Le brouillard rendait tout flot, mais il distinguait les torches et quelques mitres. Par ici, murmurait-il, en tirant Claire par la main. Ils marchèrent de croupes, silencieux comme des ombres, jusqu'à un ruisseau peu profond. Adrien savait que le courant masquerait leurs traces et leur odeur aux chens. Entrée dans l'eau. Ordonna -t il dot Claire hissida un instant et, sans un mot, entra. L'eau glacée lui mordait la peau, mais c'était leur seule chance. Ils longrent le lit du ruisseau pendant près d'une demi-heure, jusqu'à ce qu'il atteignait un endroit où la berge s'élevait, formant un mur de pierre. Là, une autre entrée ancienne menait à un tunnel oubli, menait au-delà de si olin-i-stade-drie, encarta une pierre qui masquait l'entrée, et fit signe Claire d'entrer, mais avant qu'elle n'y puisse le faire, un cri résonna dans la forêt. Voilà, lumières, mouvement. Les torches approchaient rapidement dot. Claire regarda Adrien, l'air terrifié. V. Cria-t-il dot, el hissida. Et toi? Je vais les distraire. That's why. Sans un mot, Adrien poussa Claire dans le passage, fermant l'entrée. Le brute étoffe de la pierre qui se refermait fut la dernière chose qu'elle entendit avant que le monde n'y sombre. Dehors, Adrien dégaina son épée, il dégaina son épée, et s'avança au milieu du sentir. Les hommes d'armes se déploieront, se préparant à l'attaque. Rendez-vous, Adrien? Cria Henry Delacroix. Vous n'y pouvez pas nous affronter tous, mais le comte eut un sourire sombre. On verra bien. La forêt de Montelieu était plongée dans l'ombre et la tension. Adrien, seul au milieu du sentir, serrait firmament son épée. Le brouillard rendait les silhouettes menaçantes, et la lueur des torches créait des silhouettes déformées dans les arbres. Henry Delacroix, et la tête d'une demi-douzaine d'hommes, avança. Tu n'es pas obligé de mourir ici. Adrien, dit-il d'une voix teintée d'ironie, rends-moi simplement la jeune fille et abdique le comte. Armand t'y parnera. Adrien restera et se prit sur son épée. J'y préférais mourir plutôt que de m'agenouiller devant l'entraiteur. Henry, rit, mais il n'y avait aucune trace d'humour en si rire. Alors, qu'il en soit ainsi. Les hommes s'approcheront et Adrien se prépara au combat. Son sang boulonnait. Plus que de se battre pour Montelieu ou son honneur, il combattait maintenant pour Claire, pour cette femme qui, en si peu de temps, avait ébranlé tout si en. Quoi il croyait, le premier soldat se vainca, et Adrien le terrassa d'un coup précis. Le second hissida, et en paya le prix. La lame lui transperça l'épaule. Mais il était trop nombreux, et même pour un guerrier en train. L'épuisement n'y tarderait pas, et s'installèrent de l'autre quitte de la forêt. Claire suivait l'étroit tunnel, le souffle court. Son car se serait non seulement de pair, mais aussi de culpabilité d'avoir les Adrien derrière elle. Et chaque pas, l'image du comte seul face à six hommes lui revenait à l'esprit. Pouvait-elle continuer et l'abandonner? Était-il juste de choisir à ses propres sécurités alors? Que celui qui l'avait sauvé risquait à ses vies? Claire s'arrêta. Non, murmura-t-elle pour elle-même.
faire demi-tour serait folie. Mais il serait aussi lâche de continuer avancer, et de vivre avec si fardeau. Déterminé, elle fit demi-tour et traversa le tunnel, jusqu'à la sortie la plus proche, et quelques mètres du vieux moulin. Lorsqu'elle émergea, la pleine lune s'élevait dans le ciel, illuminant le chemin et le champ de bataille. Elle vit Adrien, en cercle, les bras ensanglantés, et le visage maculé de terre, mais toujours debout. Sans hésiter, elle ramassa un Lord Pierre et la lança sur l'un des soldats qui se peut-être et attaquer le comte par derrière. L'homme titre Combe et Drien. La voyante écarquilla les yeux. Claire, que fais-tu? Je n'y pouvais pas la laser. Her la -t-l dot. Il était trop tard pour discuter. Les soldats restants hésitants, surpris par l'apparence de la jeune femme dont il suffisait à Adrien d'en abattre deux autres. Claire saisit un œil d'Agby et se plaqua et quitte lui, dans ses dos. Quand G, taille le 10. Cours, murmura Adrien, mais elle répondit fermement. Je n'irai nulle part sans toi. Avant qu'il puisse rager, le bruit des chevaux se rapprocha. Soudain, des cavaliers surgirent de l'ombre, means par Madame Lucette et quelques villageois loyaux. Ils étaient peu nombreux, mais armes et prêts et ses billes et TTR, et dont la bataille tourna. Henry de la Croix, voyant arriver les renforts, battit en retreat. Bon sang, Renstoy de la Croix? Rugit Adrien en chargent. Le capitaine serra les dents et latch, s'en fut dans les bois avec les quelques restants. Un moment de paix s'installa sur le sentier. Adrien, épouse, lâcha son épée. Claire courait vers lui et le serra fort dans ses bras. Pour la première fois, non pas comme prisonnière d'honneur, mais comme égaux. Des guerriers marqués par la même valeur et le même désir de liberté. Madame Lucette s'approcha. Nous devons partir avant qu'Armand n'y l'apprenne. Dit-elle, Adrien, hacha la tête et monta sur l'un des chevaux. Direction, Beaumont. De là, nous reprendrons Montelieu et démasquerons tous les traiteurs. Il regarda Claire, cette fois non pas comme une héritière cachée, mais comme la femme qu'il avait choisie pour marcher ses quittes, sans distinction de sang ou de coutume. Les jours suivants furent remplis de tension et de préparatifs. À Beaumont, Adrien rassembla ses alliés, des hommes fidèles à ses familles, et au nom de Valcourt. La nouvelle de la trahison d'Armand et de son projet de prendre Montelieu se répandit rapidement, et le soutien commença à grandir. Claire, malgré l'insécurité qui la consumait encore, se montra d'une présence ferme aux quittes du comte. Son courage et sa détermination lui gagnèrent le respect des soldats et des conseillers. Monseigneur, dit le capitaine Perrin, un vieil ami d'Adrien, si n'est qu'une question de temps, avant qu'Armand n'y tente son attaque. Nous devons agir avant qu'il n'y rassemble suffisamment de forces. Adrien hacha la tête. L'aube d'une nouvelle ère est proche pour Montelieu. Mais d'abord, nous devons nous assurer que tous les acteurs de la conspiration soient de masques et punis. Pendant ce temps, Claire s'efforçait de mieux comprendre l'histoire de ses mères et d'accepter son passe. Madame Lucette révéla d'autres détails, des lettres et des archives secrets qui révélaient une femme forte et laissée. Un soir, assise près de la cheminée, Claire confia à Adrien. Je n'aurais jamais imaginé que mon passe puisse me porter autant de douleur et d'espoir. Car, en même temps, Adrien lui prit la main. Tu mérites un avenir différent de celui qui t'y impose.
et qui vaut aider etes quittes, pour la construire. Les lignes entre eux grandit, malent complicit, respect et un amour qui defiat les conventions. Mais le plus grand défi restait à vie en air dot au corps de la nuit. Des espions avertirent de l'approche des troupes du baron Armand, en marche pour reprendre les châteaux. Nous avons peu de temps. Dit Adrien en regardant Claire. Êtes-vous prête? Elle prit eut une profonde inspiration. À combattre etes quittes, toujours. Alors que le soleil commençait à se lever et l'horizon, la petite troupe de Valcourt se mit en route pour Montelieu, prête à récupérer ce qui leur avait été. Vol, le soleil se leva, tintant le ciel de teintes flamboyantes tandis que les troupes fidèles d'Adrien vainquaient sur Montelieu. Le château, imposant et silencieux, semblait attendre son sort dont la bataille à venir, n'était pas seulement pour le territoire ou le pouvoir, mais pour l'avenir qu'Adrien et Claire revinrent de construire ensemble. Un avenir aux les secrets. Ni condamnerait personne, ô l'amour, pourrait s'épanouir contre, tout attenter les forces d'Armand étaient fortifiées. Mais elles furent surprises par la détermination du Comte. Avec stratégie et courage, Adrien mina ses hommes à travers les portes principales, affrontant les soldats du baron au cours des combats. Claire démontra ses forces, non seulement en tant qu'ouvrière légitime, mais aussi en tant que guerrière. Déterminée, l'épée à la main, elle défendit ses alliés et affronta ses pairs. Enfin, dans la salle principale, Adrien affronta Armand. Les deux hommes, frères de sang et ennemis jurés, se regarderont, sous le poids des années et des. T'aurais his ans dat, tu n'y comprendras jamais. Dit Armand d'une voix rauque. Ce château a toujours été mon destin. Pas de mon vivant. Répondit fermement Adrien. Le duel fut bref mais décisif. Adrien l'emporta, disarmant son oncle et scellant son destin. Armand étant en prison. Justice pouvait enfin aider rendue d'aqcues jours plus tard, lors d'une cérémonie simple mais significative. Claire fut officiellement reconnue comme l'héritière de Valcourt. Son passe de souffrance commença à laisser place à un avenir d'espoir. Adrien et Claire, unis non seulement par le sang, mais aussi par l'amour qu'ils avaient forgé au milieu des ombres, jurent de prodiguer Montelieu et de perpétuer les valeurs qui les avaient rendus forts et, sur cette terre marquée par les secrets, l'amour s'épanouit enfin librement. Avez-vous une l'histoire du Comte et du Prisonnière? Partagez vos passages préférés, et dites-nous si que vous aimeriez voir d'autres dans des histoires comme celle-ci. Discutons en